Happy Saturday, guys, and thank you and welcome to my channel. Those whoever is tuning in, thank you so much. And so, as I say, today was Saturday, and I had a thoughts like it's been a 1 month, so I was planning to make a donut. So, however, this time I turned out to be making a donut, you know. अनि वाइ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट टाइम अल्सो आई ट्राइड 1 week अल्सो आई ट्राइड मेकिङ अ डोनट बट it didn't happen, it didn't go well, and it didn't proceed. The process was wrong that I made, and everything was turned out very bad. But today, on today date is like 7th of June, so today was so perfect for me because I was able to make two different kind of donuts. So at the last I will explain why. And here you can see me like I'm in a home alone making a donut myself, and the cute as me and small those are very cute and small donuts I'm making. And so as you can see me eating यो चाहिँ मेरो पहिलो पटक थियो, यो मैले आफै बनाएँ र आफै खाएँ सुरुमा चाहिँ. द्याट वाज द फर्स्ट मेड डोनट एन्ड फर्स्ट इटन बाई मी. सो भित्रको इनसाइड अफ डोनट्स, टकिङ अबाउट इनसाइड अफ द डोनट, इट वाज गुड and it was perfect. Every ingredients was exactly the way I wanted, right? So beside that, this is my first time ever trying to make a donut at home, and also today was Saturday. So on the Saturday time I was just using my time. I was alone, bit of bored, so wanted to learn something new and very skillful. I know that the whale is bit less there, but anyway, it was learning. So yes, and what else is there? Just watch me alone a long time, guys, and give me a feedback, suggestions, and ideas how to make it more perfect. If somebody wants to just comment down below, that would be very much helpful for me. So thank you. Now I'll be explaining in English, in Nepali, okay? सो हाई गाइज एभ्री वान, जोसुकैले पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू सो मच. यो आज शनिबारको दिन अनि यो चाहिँ मेरो पहिलोपटक. सो मैले चाहिँ डोनट बनाउँदैछु है. म पर्फेक्ट त छैन, बट म जस्तै सानो र क्युट डोनट चाहिँ मैले बनाउँदैछु है. सो यो चाहिँ मेरो पहिलोपटक पनि हो. शनिबारको दिन एज अ टाइम युटिलाइजेसन गर्दै मैले चाहिँ डोनट बनाएँ र बनाउने क्रममा चाहिँ यो मेरो दोस्रो पटक ट्राई गरेको. दोस्रो पटकमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएर आयो. डोनट चाहिँ खान मिल्ने खालको र भित्रको भाग जति पनि डोनटको भित्रको भाग छ त्यो पनि मजाले पाक्यो होइन. सानो क्युट. थोरै बनाउँछ भनेको एकदमै धेरै, लास्टै धेरै भयो. अझै त्यो ठुलो कचौरामा अझै धेरै छ कि. अनि यो देखिराख्नु भने चाहिँ यो चाहिँ पहिलो डोनट हो जुन मैले बनाएको. अब यो डोनट चाहिँ म खान्छु है. मैले खाए देख्न सक्नुहुन्छ यति मिठो भएको थियो नि, मैले कन्ट्रोल गर्नै सकेँ. 4-5वटा खाइसकेँ. त्यो बनाइसकेपछि पनि मैले 4-5वटा खाएँ. खाली पेटमा थिएँ त्यो पनि खाइदिएँ है. र यो चाहिँ थियो. अनि मसँग चाहिँ सानो त्यो बोतलको बिग्रोले नै त्यो बिचको पाल चाहिँ त्यसले बनाएँ मैले. अनि यो चाहिँ सेलरोटी बनाउने सुइरो जुन चाहिँ सबै नेपालीहरूको घरमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्यो. सो यस, यति नै हो गाइज. मैले यो बनाएँ आजको दिन. के कस्तो भयो सबै कमेन्ट डाउन गर्नु ल. कम्प्लेन